Good morning to all of you. Myself, Professor Dhaval Chandarana, and we know that we are on the second unit because as previous lecture we will complete our first unit, basic introductions about a cloud services of CI subject. Guys, on the unit number 1 we will discuss some of the basic terminology which is mandatory to identify whenever we discuss some new fundamentals thing, some new technology or in a new semester. The unit number 1 is the most important unit because whatever we are discussed in this throughout this semester or throughout this syllabus, all the basic things, basic definitions and basic core part it should be defined on the unit number 1, and we will successfully completed a unit number 1 from my side. I hope you are clear all the doubts. If you have any kind of problem then please contact me. Now we are discuss some advanced level concept in a cloud infrastructure and service subject known as a unit number 2. It is a virtualization and a cloud platforms. As we know that what is the virtualization, it is the non-tangible things. Whenever we discuss some of the technological things, it is always be in form of virtualizations. And in form of a cloud infrastructure and services, we know that if we purchasing some of the secondary memory like RAM or hard disk or a ROM, it is one kind of storage they can provide by the cloud service provider. So it is the things which we are storing purpose, which we are retrieving some data, which we can store so many instructions and the processor executions in form of a virtualized manner, because it is not in our particular system. It is where some of the remote location and we just use as per our requirement, as per the organization's requirement. So guys, the unit number 2 is the important thing to understand what are the different services provided by the cloud and which is the part is known as a virtualizations and how they can executed on in virtual manners. So in unit number 2 we will discuss some of the point which is display on your screen: exploring a virtualizations, load balancing and hypervisors, machine imaging. It is the process to convert some of the data into the imaging form and how to retrieve some of the information in form of machine image. Then cloud marketplace overview and the comparison of cloud provider. So guys, it is the topic which we are discussing in throughout this video lecture in form of unit number 2, and for the today's video lecture we will discuss only the one point. It is nothing but exploring virtualizations. So first unit ની અંદર જે કાંઈ પણ આપણે બેઝિક રિક્વાયરમેન્ટ હતી પર્ટિક્યુલર સબ્જેક્ટ સમજવા માટેની, જીટીયુએ જે તમને નવા સેમેસ્ટરમાં નવો સબ્જેક્ટ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરીને આપ્યો છે ક્લાઉડ કોમ્પ્યુટિંગ, એની બેઝિક ટર્મિનોલોજી, બેઝિક ડેફિનેશન્સ, ક્લાઉડ કોમ્પ્યુટિંગ શું છે, કેટલા સર્વિસ પ્રોવાઈડર છે. લાસ્ટ ટોપિક આપણે ડિસ્કસ કર્યો હતો બિઝનેસ કન્સર્ન ઇન ક્લાઉડ કોમ્પ્યુટિંગ, મીન્સ કેટલી રિક્વાયરમેન્ટ હશે જ્યારે તમે તમારો ડેટા અથવા તો તમારો બિઝનેસ અથવા તો ઓર્ગેનાઇઝેશન્સને મૂવ કરો છો તમારા ફિઝિકલ સ્ટોરેજમાંથી ક્લાઉડ સ્ટોરેજની અંદર. તો એઝ એ ઓનર ઓફ પર્ટિક્યુલર બિઝનેસ ઓર ઓર્ગેનાઇઝેશન, what are the different point you need to mention or remember which we are discussing in our previous lecture. So now onwards હવે આપણે જે કાંઈ પણ યુનિટ સ્ટડી કરીએ છીએ એ બધા જ યુનિટ સમ ઓફ ધ એડવાન્સ ટોપિક ઉપર હશે જે ક્લાઉડ એકચ્યુઅલી પરફોર્મ કરે છે, જેના ઉપર ક્લાઉડ સર્વિસ એકચ્યુઅલી એક્ઝિક્યુટ થાય છે. અને એ જ યુનિટ નંબર 2માં આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ ફ્રોમ ધ ટુડેઝ વિડીયો લેક્ચર. ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ એક્સપ્લોરિંગ વર્ચ્યુલાઇઝેશન્સ. જ્યારે આપણે કોઈ વર્ચ્યુલાઇઝેશનની વાત કરીએ છીએ એનો મિનિંગ કે આપણી પાસે ફિઝિકલ વસ્તુ નથી, એ કોઈ સોફ્ટ ફોર્મમાં, કોઈ સર્વિસના ફોર્મમાં આપણે ડેટાનો, એ સ્ટોરેજનો, એ પ્રોસેસનો યુઝ કરીએ છીએ એઝ પર ધ રિક્વાયરમેન્ટ. અને વર્ચ્યુલાઇઝેશનનો કન્સેપ્ટ જ છે ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ ટેન્જિબલ થિંગ ઓર વી કેન સે અ નોન ટેન્જિબલ થિંગ. સો વી વિલ સ્ટાર્ટ વિથ ધ ટુડેઝ વિડીયો લેક્ચર ઇન ફોર્મ ઓફ એક્સપ્લોરિંગ વર્ચ્યુલાઇઝેશન. Virtualization is the creations of a virtual rather than the actual version of something, such as server, a desktop, a storage device, and the operating system or a network resource. Like as a previously in the starting point, we will discuss that virtualization is not in the physical thing, or it is not a rather than the actual thing. Whatever we want to, or for the organization point of view, whatever the requirement of any kind of server, desktop, storage device, operating system or network resources,
It is one of the storage structure or one of the service which we want to require for to update our data into the cloud platform. So whenever we require some of the things which is mentioned in this particular line, if service provider or cloud service provider or vendor provide any kind of services in form of desktop, in form of network resources, then it is known as a virtualization, because they are just providing those things as per our requirement and we want to pay something for this as per the user's requirement. So it is not an actual thing, they provide some of the things which is mentioned or which is discussed in this particular paragraph in form of virtual manner. So we just access those process or system as per our requirement. In another word, virtualization is a technique which allow to share a single physical instance of resources or and the applications among the multiple customer and the organization. That's why the cloud computing is a most important thing nowadays. Means only one physical instant we can share among the multiple customers as well as an organization, and everyone can easily and flexibly use as per his or her requirement, and they just pay only those kind of money when they are just using those services in form of a virtualizations. So જ્યારે આપણે વર્ચ્યુઅલાઇઝેશન્સની વાત કરીએ છીએ, હમણાં સ્ટાર્ટિંગમાં તમને મેં કીધું કે વર્ચ્યુઅલાઇઝેશનનો મિનિંગ જ એવો છે કે જો તમને કોઈ એઝ એ સર્વરની રિક્વાયરમેન્ટ છે અને તમે એ સર્વરની સર્વિસીસ એક્સેસ કરો છો, નહીં કે સર્વર પરચેસ કરો છો ફિઝિકલી. સેમ વે તમે કોઈ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ પરચેસ નથી કરતા, ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનું પ્લેટફોર્મ એઝ અ સર્વિસ યુઝ કરો છો, ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ વર્ચ્યુઅલાઇઝેશન. એન્ડ ધીસ થિંગ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ કન્સેપ્ટ વેન એવર વી ડિસ્કસ a cloud computing technology, because on form of cloud, a vendor or we can say cloud service provider બધી જ વસ્તુ તમને સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરે છે, લાઈક સર્વિસની, ડેસ્કટોપની, સ્ટોરેજ ડિવાઇસની, ઓપરેટિંગ સિસ્ટમની અને કોઈ પણ નેટવર્ક રિસોર્સિસની ઇન ફોર્મ ઓફ સર્વિસીસ, એન્ડ દેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ ધ કન્સેપ્ટ નોન એઝ અ વર્ચ્યુઅલાઇઝેશન્સ. સેકન્ડ પેરેગ્રાફ જેમાં આપણે એવું આઈડેન્ટિફાઈ કરીએ છીએ કે એક જ ફિઝિકલ ઇન્સ્ટન્સનો આપણે મલ્ટિપલ યુઝર્સને શેર કરી શકીએ છીએ, એઝ વેલ એઝ મલ્ટિપલ ઓર્ગેનાઇઝેશન એક જ ફિઝિકલ ઇન્સ્ટન્સનો યુઝ કરીને એની જેટલી પણ રિક્વાયરમેન્ટ છે વિધાઉટ પરચેસિંગ એની ફિઝિકલ નોડ્સ they can use a virtualized services. એન્ડ મોટામાં મોટો બેનિફિટ ક્લાઉડનો, જેટલો ટાઈમ તમે કોઈ સર્વિસીસ યુઝ કરો છો ઇન ફોર્મ એનીથિંગ ઇન કન્સેપ્ટ ઓફ વર્ચ્યુઅલાઇઝેશન્સ, આપણે એટલો જ ટાઈમ પૂરતો જેટલો યુઝ કરીએ છીએ એટલા જ ટાઈમ માટે એને પે કરવાનું છે. જો તમે કોઈ દિવસ એ સર્વિસીસ યુઝ નથી કરતા તો આપણે એ દિવસના પેમેન્ટ એને પે કરવાનું નથી. સો ઇટ ઇઝ વન ઓફ ધ બિગેસ્ટ બેનિફિટ ઓફ અ ક્લાઉડ computing technology. It does by the assigning a local name to a physical storage and providing a pointer to that physical resources when a demanded or when a user want to. It is the actual thing when we want to discuss a virtualization. Somewhere it is a thing which we are storing on the any kind of data in form of a physical storage, but it is for the remote data access. We are not accessing a physical concept directly. We just use a particular services which is provided by the vendors. I know કે આપણે આઈટી ફિલ્ડમાં છીએ અથવા તો આઈટી ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર છીએ, તો જો કોઈ ડેટા સ્ટોર થાય છે એનો કન્સેપ્ટ એવો છે કે કોઈ ફિઝિકલ લોકેશન્સ ઉપર હશે. યા ઇટ ઇઝ રાઇટ, બટ in form of cloud, in form of virtualizations technology which is provided by the cloud service provider, આપણે એ પર્ટિક્યુલર ફિઝિકલ સ્ટોરેજ કઈ જગ્યાએ છે, કેવી રીતે એ આપણને ડેટા રિટ્રાઈવ કરે છે, કેવી રીતે આપણે ડેટા સ્ટોર કરશું, એ બધી જ વસ્તુની કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ નથી. આપણને એક સ્પેસિફિકલી એક પર્ટિક્યુલર સ્ટોરેજ આપે છે કે જેમાં આપણે આપણો ડેટા સ્ટોર કરી શકીએ, અને જ્યારે પણ રિક્વાયરમેન્ટ છે, જે જગ્યા ઉપરથી રિક્વાયરમેન્ટ છે, જો આપણી પાસે ઇન્ટરનેટ છે, then we can easily retrieve at any period of time. So it is the best benefit, and it is the concept to storing your data into the physical storage providing by the service provider. It is nothing but the virtualization. With the help of virtualizations, multiple operating system and the applications can run on the same machine
and its same hardware at the same time, increasing the utilizations and the flexibility of the hardware. Because if we want to access or if we want to physically install a multiple operating system on a single laptop or desktop, they require so many space, they must be require higher configurations, and they access a multiple operating system within a same instance of time. But on the same thing, if we are using a multiple operating system in concept of a virtualization with help of cloud storage or cloud applications data, they can easily provide or user can easily access all the operating system they wanted to be at any period of time in form of a single laptop system or desktop system without switching any operating system. They just access a services in form of virtualizations, and they can easily access all the data without higher configurations, because we want to utilize all the services which is provided by the cloud service provider. તો જો આપણા લેપટોપની અંદર ફિઝિકલી આપણે કોઈ મલ્ટિપલ ઓએસ અથવા તો 2 ઓએસ ઇન્સ્ટોલ કરીએ છીએ તો ફર્સ્ટ એટલી હાર્ડ ડિસ્કની રિક્વાયરમેન્ટ હશે. જો તમારા લેપટોપમાં અથવા તો ડેસ્કટોપમાં રેમ વધારે હશે તો જ તમે એનો યુઝ કરી શકશો. એની માટે ઘણા બધા તમારે સોફ્ટવેર ઇન્સ્ટોલ કરવા પડશે, અને એ બધા સોફ્ટવેર એટલા બધા હાયર કન્ફિગરેશન્સના લેપટોપની રિક્વાયરમેન્ટ માગે છે કે જેનાથી તમારા લેપટોપની સ્પીડ કેપેસિટી અથવા તો રિસ્પોન્સ ટાઈમ બહુ ઓછો થઈ જશે. સેમ વસ્તુ આપણે કોઈ પણ ઓએસ ઇન્સ્ટોલ કર્યા વગર કોઈ પણ એવું પ્લેટફોર્મની રિક્વાયરમેન્ટ છે ફોર ધ પર્ટિક્યુલર ટાઈમ, આપણે ક્લાઉડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સર્વિસીસનો યુઝ કરી સેમ ઇન્ફોર્મેશન્સ આપણે રિટ્રાઈવ કરી શકશું, એઝ વેલ એઝ મલ્ટિપલ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનો એક જ લેપટોપમાં વિધાઉટ ઇન્સ્ટોલિંગ કોઈ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ આપણે એક્સેસ કરી શકશું, અને જો કાંઈ પણ આપણે ડેવલપિંગ કરવું છે તો એનું આપણે ડેવલપિંગ પણ કરી શકશું. So now we will discuss some another concept of a virtualization. It is nothing but a benefit of a virtualization. In a figure, we have found of 5 different concepts which is provided in form of benefits of virtualizations. First thing, it is known as the security. Second one is the flexible operations. Third one is economical. Fourth one is eliminate the risk of system failures. And the last one, a flexible transfer of data. It is the benefit of a virtualizations. So whenever we use a cloud infrastructure as a services, we get those benefit in form of a virtualizations. And we discussed some of the things on a previous lecture. It is a business concern, and a security is the most prior thing whenever we discuss any of the data which is stored inside cyberspace. So we'll discuss one by one. First one, it is a security. During the process of virtualization, security is one of the important concern, because our data is not in a local manner. It should be stored or processed some of the remote locations through which we can perform or retrieving some informations. So whenever we transfer our data into the local system to some another remote server, transaction should be happen, and whenever the transaction should be happen through the internet, security is the most important concerns. If a security should be not defined by any of the service provider, then the particular service, particular technology, it should be not accessible or acceptable by any of the organization or a human being. That's why a security is the most important concept whenever we discuss a cloud or whenever we discuss a virtualizations. The security can be provided with the help of firewall, which will help to prevent the unauthorized access and will keep the data confidential. As a previously, we will discuss three of the points: confidentiality, integrity, and authorizations. Whenever we concern about a security, we want to accept all those parameters without any kind of compromisations. If and if only any service provider who can provide those guaranteed parameters which is accessed by the security or which should be provided by the security, then and then a business person or the human being will be trust on this particular service provider.
and the particular service provider who can provide the security with help of firewalls, some authorized access, some of the cryptographical algorithm and lots of things, which we are know that how a security should be provided by the service provider. Moreover, with the help of firewall and the security, the data can protect from the harmful viruses, malware and other cyber threats, because a cyber crime, it should be happening with help of a security concerns. If some of the lack of security should be found by the hackers, they can easily crack all this data without any kind of authorization. So for that it must be require higher security against all the firewalls, any kind of antiviruses, unauthorized access, and the data should be protected against all the protection system. So they can protect harmful viruses, malware as well as unauthorized access. Encryption process also take a place with the protocol. In our previous semester, you can discuss one of the important subject regarding the encryption and decryption. It is known as a information security or a cyber security. With the protocols which will protect the data from another threats. So the customer can virtualize all the data stored and can create a backup on a server in which a data can be stored. Whenever we heard encryption's technology or the process, there are the two things must be remembered, that private key and public key. Through these two important key, data should be protected against all unauthorized access, and how it should be take a process you know very well. So there are the two process for data encryptions and decryption. It is known as a cryptography. And whenever we discuss a cryptography, it's just provide a security against all the unauthorized access. And there are lots of algorithm. I will not go to the depth, but you just identified that one of the concern which is required to provide a security against your data, a service provider will take help of a cryptography, and it is one of the best thing now today. Next, a flexible operations. What are the flexible operation? It is the second benefit of virtualization is with the help of virtual network. On a first slide we will discuss so many things which is provided by the service provider with help of virtual networks. The work of its professional is becoming a more efficient and agile. The network switch implemented today is a very easy to use, flexible and the save time. Guys, don't be confused. Network is nothing but to provide a different topologies, different network criteria. Like if you have a biggest organizations, they can provide the different services to access or connect all the employees within some single network. They can share his or her data within the network, private area network, public area network, local area network, all the things, all the topology which should be provided by the cloud infrastructures as per the organization's requirement. So network service or flexible operation is nothing but whenever they require any kind of internet facilities with the help of any of the topologies, any of the network transactions, or we can say any of the security concern, cloud infrastructure provide all the network feasibility as per the service, and it is nothing but the virtualizations. With help of virtualization in the cloud computing, technical problems can be solved in a physical system. So જો તમારા લોકલ સિસ્ટમની અંદર કોઈ સર્વિસીસ એક્સેસ કરવામાં કોઈ એમ્પ્લોયને અથવા તો ઓર્ગેનાઇઝેશનને એ પર્ટિક્યુલર સર્વિસ એક્સેસ કરવામાં પ્રોબ્લેમ થાય છે, તો એ તમારે લોકલી સોલ્યુશન્સ કરવાનું છે. ઓર વી કેન સે ફિઝિકલ સિસ્ટમમાં એ સર્વિસ એક્સેસ થઈ શકે એ લેવલે સુધી તમારી સિસ્ટમને એક્ટિવ કરવી પડશે. ધેન ક્લાઉડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોવાઈડર બધી જ સર્વિસીસ તમને પ્રોવાઈડ કરે છે. જ્યારે કોઈ ઓર્ગેનાઇઝેશનની રિક્વાયરમેન્ટ એક સિસ્ટમથી બીજી 10 સિસ્ટમને એઝ એ ક્લાયન્ટ સર્વર એક્સેસ કરાવવું હોય, ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ મેનરની અંદર બધો જ ડેટા અલગ અલગ સિસ્ટમમાં સ્ટોર કરી
અને એક્સેસ કરાવવો હોય અથવા તો ઓર્ગેનાઇઝેશનની જેટલી પણ અને જેવી પણ રિક્વાયરમેન્ટ છે એ બધી જ પ્રકારની સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરે છે. It eliminates the problem of recovering the data from the crashed or corrupted devices and hence save the times. Because two things must be required whenever we are discuss a computer technology. First thing is a security and second thing is data backup. બહુ બધી વખત આ વસ્તુ આપણે ડિસ્કસ કરી છે કે જ્યારે આપણો ડેટા અથવા તો કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશનનો ડેટા ઇન ફોર્મ ઓફ આપણે કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમમાં સ્ટોર કરીએ છીએ તો એ પર્ટિક્યુલર બિઝનેસ ઓનર અથવા તો હ્યુમન બિંગ્સ એ તમારા કંપની ઉપર તમારી સર્વિસ ઉપર તો જ ટ્રસ્ટ કરશે જો તમારે એને 2 પોઈન્ટ કન્વિન્સ કરી શકશો. ફર્સ્ટ, તમારા ડેટાની સિક્યુરિટી અને સેકન્ડ, કોઈ પણ એક્સિડેન્શિયલી કેસમાં જો તમારો ડેટા લોસ થાય છે તો તે મેક્સિમમ ડેટાને રિકવર કરીને આપશે. જો આ 2 પોઈન્ટ અથવા તો આ 2 બેનિફિટ્સ તમે કોઈ પણ તમારા ક્લાયન્ટને કન્વિન્સ કરી શકશો તો તમારી ટેકનોલોજી માર્કેટમાં 100% યુઝેબલ થશે. અને જો તમે આ 2 પોઈન્ટને થોડુંક પણ લેટ ગો કરશો તો તમારી ટેકનોલોજી અથવા તો તમારી કંપનીઝ માર્કેટની અંદર સ્ટેબલ નહીં થઈ શકે. And it is the things which is we will discuss in concept of virtualizations. Next, it is a economical virtualization in a cloud computing save the cost of a physical system such as hardware and a server. Like we know that hardware જ્યારે આપણે ફિઝિકલી પરચેસ કરીએ છીએ તો એનું કોસ્ટ ઓર આપણે કોઈ સર્વર પરચેસ કરીએ છીએ એનું કોસ્ટ કમ્પેર ટુ ક્લાઉડ સર્વિસની અંદર જો કોઈ આપણે હાર્ડવેર અથવા તો સર્વર પરચેસ કરીએ છીએ તો એનું કોસ્ટ કમ્પ્લીટલી 50% છે એપ્રોક્સ. નોટ ડેમ શ્યોર બટ જસ્ટ ધ એપ્રોક્સ. લાઈક જો તમે માર્કેટની અંદર કોઈ સર્વર પરચેસ કરવા જાઓ છો, સર્વર ઇઝ નથિંગ બટ ધ હાયર કોન્ફિગરેશન સિસ્ટમ. સો જો તમે કોઈ સર્વર પરચેસ કરવા જાઓ છો તો એપ્રોક્સ જો 10,000 to 20,000નું આવતું હશે તો સેમ કન્ફિગરેશનનું સર્વર એઝ અ સર્વિસ ઇન ફોર્મ ઓફ વર્ચ્યુઅલાઇઝેશન ક્લાઉડ કોમ્પ્યુટિંગની અંદર તમને 50% ચાર્જમાં મળશે. બીજો બેનિફિટ, જ્યારે તમે યુઝ કરશો ત્યારે જ તમારે એનું પેમેન્ટ કરવાનું છે, અધરવાઇઝ એનું પેમેન્ટ કરવાનું નથી. સો ઇકોનોમિકલ ઇન ફોર્મ ઓફ બિઝનેસ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ઇટ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ બિકોઝ જેટલું કોસ્ટિંગ ઓછું હશે એટલો એને કંપનીને પ્રોફિટ જાજુ થશે અને એટલો જ એમ્પ્લોયને બેનિફિટ થશે. બીજી વસ્તુ, જો કોઈ તમે ફિઝિકલ હાર્ડવેર અથવા તો સર્વર પરચેસ કરો છો તો એની માટેની જે કાંઈ પણ રિક્વાયરમેન્ટ છે લાઈક એને હાર્ડવેરને અથવા તો સર્વરને કૂલ કરવા માટે એસીસ, એને પર્ટિક્યુલર વસ્તુને મેન્ટેન કરવા માટેનો ચાર્જીસ, પર્ટિક્યુલર પર્સનનો ચાર્જીસ, એ ઘણી બધી વસ્તુ તમારે પે કરવી પડશે જ્યારે તમે કોઈ ફિઝિકલી વસ્તુ પરચેસ કરો છો. સેમ જો તમે એઝ એ સર્વિસ પરચેસ કરો છો તો હમણાં જ આપણે ડિસ્કસ કર્યું કે એ બધી જ મેન્ટેનન્સનું કામ ક્લાઉડ સર્વિસ પ્રોવાઈડરનું છે. તો આપણે એ ચાર્જ પે નહીં કરવો પડે. ફિઝિકલી કાંઈ ડેમેજ થાય છે તો એની રિસ્પોન્સિબિલિટી આપણી રહેશે, બટ જો આપણે એઝ એ સર્વિસ યુઝ કરીએ છીએ તો એની રિસ્પોન્સિબિલિટી ક્લાઉડ સર્વિસ પ્રોવાઈડરની છે. સો ઇટ ઇઝ ધ બેસ્ટ બેનિફિટ ફોર ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. ઇટ સ્ટોર all the data in the virtual server which are quite economical, because we know that what is a economical. It reduce the wastage, decrease the electricity bill along with the maintenance cost. Due to this, business can run a multiple operating system and app in a particular server. Third and important paragraph જે સૌથી વધારે સમજવાની જરૂર છે, જો તમે વર્ચ્યુઅલાઇઝેશન્સ એઝ એ ક્લાઉડ સર્વિસ પ્રોવાઈડર યુઝ કરો છો, મીન્સ કોઈ ડેટા સર્વર અથવા તો સ્ટોરેજ ડિવાઇસીસ ફિઝિકલી પરચેસ નથી કરતા અને એને એઝ એ વર્ચ્યુઅલાઇઝેશન સર્વિસ યુઝ કરો છો તો સૌથી પહેલું વેસ્ટેજ ઓછું થઈ જશે. સેકન્ડ, ઇલેક્ટ્રિસિટી ડિક્રીઝ કેવી રીતે થાય છે એ કહી દઉં. જો તમે સર્વર કંપનીની અંદર ફિઝિકલી સ્ટેબલ કરો છો, ઇન્સ્ટોલ કરો છો તો એને 24/7 તમારે સ્ટાર્ટ રાખવું પડશે. સો એનો મિનિંગ કે ઇલેક્ટ્રિસિટી રિક્વાયરમેન્ટ છે. બટ સેમ વસ્તુ જો તમે એઝ એ સર્વિસ યુઝ કરો છો જે ક્લાઉડ સર્વિસ પ્રોવાઈડર કરે છે અથવા તો સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરે છે અને એનો તમે યુઝ કરો છો તો જ્યારે તમારી રિક્વાયરમેન્ટ છે ત્યારે તમારે
તમારા લેપટોપની અંદર સિસ્ટમની અંદર એઝ એ સર્વર સર્વિસ યુઝ કરવાનું છે એટલા ટાઈમ માટે તમારી ઇલેક્ટ્રિસિટી યુઝ થશે. રેસ્ટ ઓફ ટાઈમ યુ આર નોટ યુઝિંગ એની કાઇન્ડ ઓફ ઇલેક્ટ્રિસિટી. And a third and the most important thing which we are discussed on the first line, a maintaining cost. Previous slide ની અંદર આપણે ડિસ્કસ કર્યું કે જો ડેટા અથવા તો કોઈ ફિઝિકલ હાર્ડવેર ક્રેશ થઈ જાય છે તો જો એ ફિઝિકલી આપણી કંપનીમાં હશે તો એની બધી જ રિક્વાયરમેન્ટ અને જવાબદારી અને મેન્ટેનન્સ કોસ્ટ એઝ એ ઓનરનું હશે. બટ સેમ વસ્તુ એઝ એ સર્વિસ આપણે યુઝ કરીએ છીએ તો એ બધી જ રિસ્પોન્સિબિલિટી ક્લાઉડ સર્વિસ પ્રોવાઈડરની છે. સો મેન્ટેનન્સ કોસ્ટ ઇઝ અ ઝીરો એઝ વેન એવર વી યુઝ અ વર્ચ્યુઅલાઇઝેશન એઝ અ સર્વિસીસ. એન્ડ ડ્યુ ટુ ધીસ ઓલ ધ બેનિફિટ્સ it is a economically benefit in form of a business organizations. Next, eliminate the risk of a system failures. A name itself suggests that eliminate it becomes a decrease as much as possible the risk of system failures, means any of the case accidentally or any of the circumstances when a data should be failure to a storing as well as in retrieval concept. If we are working on a virtualization, they can decrease as much as possible in compare with a physical concept. While performing some of the tasks, there are the chance that the system might crash down at the wrong time. ઘણી વખત આપણે કોમ્પ્યુટર આપણે સિંગલ પર્સન યુઝ કરતા હોઈએ તો પણ ઘણી વખત એવું થાય છે કે મેમરી ડમ્પ કરી જાય છે. મેમરી ડમ્પનો મિનિંગ એવો છે કે સિસ્ટમ ક્રેશ થઈ જાય છે. This failure can cause the damage to the companies, but the virtualization help you to perform a same task in the multiple device at the same time. Same thing, જો આપણે કોઈ એઝ એ સર્વિસીસ વર્ચ્યુઅલાઇઝેશન યુઝ કરતા હશું તો આપણે સેમ ટાસ્ક મલ્ટિપલ જગ્યાએ મલ્ટિપલ પ્લેટફોર્મમાં પરફોર્મ કરતા હશું કેમ કે ક્લાઉડ સર્વિસ પ્રોવાઈડર એકની એક વસ્તુ મલ્ટિપલ જગ્યાએ સ્ટોર કરાવતો હશે, મલ્ટિપલ જગ્યાએ પ્રોસેસ કરાવતો હશે. બિકોઝ a data backup is the most responsible things which is provided by the cloud provider. The data can store in the cloud, it can retrieve anytime and with the help of any device. Moreover, there is a two working servers side by side which make the data accessible every time. Like if you are concerned about distributed database management system, then you know that how a side by side server is work. They always generate a mirror copy which is use of RAID server. There are the different 6 level which you are discussed on your previous semester subject DDBMS, and I hope you are clear some of the idea what is a mirror server. Whatever the process should be happen on the same server, it should be take a backup as a some another server, and whenever a user want to retrieve informations and some traffic should be generated on the main server, they can directly your request convert into the secondary storage. So it is one of the case known as a side by side accessibility. Even if a server crash, with the help of the second server, the customer can access the data. It is also one of benefit. Means જો સર્વિસ પ્રોવાઈડર બે સર્વરની અંદર તમારો ડેટા સ્ટોર કરે છે તો એનો મિનિંગ કે જો કોઈ એક સિસ્ટમની અંદર ટેમ્પરરી ફેલિયર થાય છે તો બીજા સર્વરમાં એ પર્ટિક્યુલર બધો જ ડેટા ક્લાયન્ટની રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે તમને રિસ્ટોર કરી આપશે. સો ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ એલિમિનેટ ધ રિસ્ક ઓફ સિસ્ટમ ફેલિયર. એન્ડ ધ લાસ્ટ પોઈન્ટ in form of benefit of virtualization is known as a flexible transfer of data. So whenever we discuss about a virtualization, we know that we want to transfer our data into the local system to a remote server, and who can provide the flexibility in form of use, in form of storing and retrieving facility. It is the benefit for the cloud service provider and the customer, both of point of view. The data can transfer to the virtual server and retrieve anytime because it is the actual things through which we can access into the cloud. The customer or the cloud provider don't have to waste a time finding out hard drive to the find data. With help of the virtualization, it will very easy to locate the required data and transfer them to the allotted authorities. Like
જો કોઈ ફિઝિકલી આપણે ડેટા સ્ટોર કરીએ છીએ, લાઈક એક ફોલ્ડરની અંદર બીજો ફોલ્ડર, બીજા ફોલ્ડરની અંદર બીજો ડેટા, તો જ્યારે એ ફોલ્ડરની સ્ટ્રેન્થ વધી જશે, નંબર ઓફ ફાઇલ્સ ઘણી બધી જાજી થઈ જશે, ત્યારે ડેટાને રિટ્રાઈવ કરવું અથવા તો ફાઇન્ડ કરવું થોડુંક હાર્ડ છે. સેમ કન્સેપ્ટ જો આપણે વર્ચ્યુઅલાઇઝેશનનો યુઝ કરશું, વર્ચ્યુઅલાઇઝેશન મીન્સ નથિંગ બટ ટુ પ્રોવાઈડ સમ ઇન્ડેક્સ વિઝિબિલિટી, લાઈક તમારો એકચ્યુઅલ ડેટા કઈ જગ્યાએ છે, એ ડેટાનો તમે રિટ્રાઈવ કેવી રીતે કરી શકશો, લાસ્ટમાં કયો ડેટા તમે સ્ટોર કર્યો છે, કેટલો ડેટા ઓલરેડી તમે અહીંયા સ્ટોર કરી દેજો, કયા કયા લોકેશન્સ ઉપર એ તમારો ડેટા છે, એ બધી જ વસ્તુ તમને ઇન ફોર્મ ઓફ ગ્રાફિકલ વ્યૂ જનરેટ કરીને આપશે. તો તમારે ડેટા ફાઇન્ડ કરવા માટેનો જે ટાઈમ લાગે છે એ ઓછો થઈ જશે અને તમને ઇઝીલી ડેટા રિટ્રાઈવ થઈ જશે. એન્ડ ધ લાસ્ટ થિંગ for the today's video lecture is this transfer of data has a no limit and can transfer to a long distance within a minimum charge possible. Like we know that cloud service providers service actually located on out of India, but they not take any more charges and not require a more time to transfer your physical data into some remote locations. Additional storage can also provide and the cost will be as low as much possible. લાસ્ટમાં એક મસ્ત એક્ઝામ્પલ આપણે ડિસ્કસ કરી લઈએ. રેગ્યુલરલી આપણે આપણો જીમેલ યુઝ કરીએ છીએ. જ્યારે આપણે આપણી મેલની પર્ટિક્યુલર એટેચમેન્ટની સાઇઝ 8 MB ઓર 10 MB થી વધી જશે, એટલે આપણે આપણો ડેટાને ગૂગલ ડ્રાઈવની અંદર સ્ટોર કરી અને એની લિંક શેર કરવી પડશે. સો ઇટ્સ નથિંગ બટ a one kind of virtualization services. એન્ડ ગૂગલ ડ્રાઈવનો એક્સેસ કરવાથી આપણે કેટલો બેનિફિટ થાય છે એ આપણને બધાને જ ખબર છે. એક તો 15 GBનો ડેટા આપણને ફ્રીમાં યુઝ કરવા આપે છે. બસ આપણી પાસે થોડુંક સારું ઇન્ટરનેટ હશે, then we can use all the benefits which is provided by the Google platform. I hope you are understand what is a virtualization, and if we want to use a virtualization in our business point of view or personal point of view, what are the different benefit we can got in this through the virtualization which we are discussing in today's video lecture. I hope you are enjoying and like all the video and understand what we are discussing in this semester in form of CI subject. Thank you so much.